never believe in the God of religion. It is so. He doesn't need a book to tell him there is God. Sure. He is a critical thinker. Abraham Ben Moshe. Common sense family. All right. Okay, yeah. He was born a Muslim, but you know now he's a vision. Footballer, and so I did to hope a Christian. As Antonina Titin into no mission, or no so trophy on your politician. Indiana, a different rabbit and a pastali. As I'm no Fabio can Kaya only competition. Osaka Casa would be BBT Onyanko Ishano Binti or occupation. That's it, I can't help in the ball, or don't put your infano, so you know the ball. The more you live, God bless arm, so you know. No, better stop, because I'm faithful more. If you get to know what's in sorry, 9 branches. On your papa Mamprusi, choices. Munkomachi, punches, chances, facts, pointlines, Namuti, Gucci, Beye, Bimoshe, Unisize, Bimoshe, Oversize, Bimoshe, Unisize, Bimoshe, Oversize, Metia Sole, Yahuda ni Jetli. Any other names? Yeah. To the rain. New Jerusalem synagogue of the Yahshua. What? Patua. Semkwa na wa friend debate nsemfunkwa meditate Bimoshe Unisize Bimoshe. Okay, anopai ewiai enumbre metiatia common sense abusiafo nyina memobi akwaba memobi achen memobi aha memobi ajo ayamsomfo nsanyokogi ojumora ayedu akegi aka Yahuda Quintana ena ende awiai am se magi agwai se na ye da bia no ye beto aso ende me topic ni judgment day obi aka say judgment day ende ye ba ye be judge ende wan kasa wo be dane lawyer wan kasa wo be dane Nyankopona wan use common sense judge ni o ma bi metia mo common sense abusiafo nyina ye tu chema mo ya de papa maya de na nanom nchira ye nyina e wa jumaden a ye nyina ye de yebo still we are uncomfortable living common sense family and the judgment day no ye be jeji owusu bempa any Abraham bi Moshe and the common sense member bia manya wa adwen se bi previous we are common sense member nti e bia ye ka bibi na nya wo support Samson na sabi mprabiasa we a Christoni and I will owusu bempa church member na sabi papa na kan sem bi na nkoyi a and am say we a Christoni nti wo be da wo be jeje and ye be jeje ye baba and ye judgment day ye be jeje owusu bempa na ya jeje Abraham bi Moshe na ya hwe say who is on point why they make you point why they won jina so why na sabi eba abato a ye beto ama no be bato obi anya di no ntie mesremo nti wo ba so a bombo ndiri se wo be share video na ma me kama na subscribe to CSF TV and our common sense family na ko hwe ndura video na me ye den me ye no
Hwɛ enka me ye topic and said there are many ways to kill a cat. Enka me ye topic and sa and I me sister topic na me no judgment day. And Monday is that on the 20th and on the 19th 20th. A judgment day between Avram bin Moshe and Nana Owusu Bempa. Mesremo hwɛ baby adie na dunu baby adie na dunu eya ye nyan ame nkrofo bi nti ni nyina ne se ye nyina ye ya bibifo ne patro muntie baby ame kwa akɔhya ase na me I don't speak without proving their quotations. Me the way be fam me wia na mako the main lesson ankasa so sesi ane em say Avram bin Moshe Owusu Bempa Avram bin Moshe Owusu Bempa ya twetwe ya de abedu say debate beba so na debate ne ba so a nsenkyere ne be ye den bebom a Owusu Bempa kura ye selection nsenkyere ne oye den ope and meka me de ade bi kyerɛ how they misquote the Bible. I will teach you. Me de be kyerɛ enunti wo be jeje a enu nie Avram bin Moshe came out. Odi kan ba ye no. For Avram bin Moshe to quote the Bible or to read the Bible, it's not when he started common sense. Me ka ono no part. Me wia na maba ye na Owusu Bempa nso. Maba ne part. Nti Avram bin Moshe was born a Muslim. He was born a Muslim. Sena ya ota aka no. So onyini ye no. Me mfa ne se eno ye den obeye Kristoni. Obeye Kristoni ni na. Obeye sofo. What ya sol 9 branches. Echire no eno study book no hu se book no enye nyame asem me kire wade o. Ye be jeji muntie be bia Avram bin Moshe free ba. Ohun se book no nya nyame asem. But obi be bisa me se all sha ase no. Ade na wan hu se book no ye nyame asem. Die wom nie. Gidie no odi nyini ye no enye ne pe. Enye ne free will. Enye ne pe. Bia ye de tete no ena odi nyini. Nti ye de Kristo sum ye de etete no. Nti otina Kristo sum no. Ena odi hia de no hu se Bible no. Enkwaje enye den enim. Enye nyankopom bia no mu asem na ye nipa na ye den otworo ye. Ena o se sa na tie dia. Asole na magunu asole na mate in the name of the Bible, in the name of the God in the Bible, and in the name of Jesus, no, me go asole no. Na sesia me de ma adwen e de ananti. And our friend members 9 branches na ye nyina ye sia ye. And all the 2 members na nim say abusiafo asole no me ana mete. Me di book na te. Me di gidie ena te asole no. Gidie ben Yesu ye Nyankopon ba. Wo asu na wo gini dia daati wu a wo bebi ayefra wo Nyankopon ahiniem wo bekọ ho ena mudi imeti afei ena masua book no mawu se na nyesa na yeden etie ende ye judgment day nti story ami ma no Avram bin Moshe na kasai mi wia magina Owusu Bempa nan na mso ma yeden makasa na wo de wa adwen ejeji nti ende ye judgment day wo te da meka no nti obo amane say no me di gidie na ti asole but sesia no mawu se book no gidie na mi wo mu no enye sa na ye den etie nsusu ni yedam mi ni gidie no contradict dia book ni yeden ka no nti wa wo pe no eno mi nanti wa wo mpe bebi a wo pe no betimi a yeden akọ eno ano no Avram bin Moshe bi starting common sense family. And I said Facebook I say no ya and I crofo bi bam em say the video here in the 3 days e wo Kofi TV okan papa bi e fa no nana prempe biscuit nana prempe mi tu chema why ade pa eni Kofi adoma nwanwani e no mo ye ni interview nti e ma asem no peja e no obi ate nka e no sha omo sha so mo invite no e na o kasa Facebook ni YouTube e no ye ya Avram bin Moshe kasam no and o can say, ono washia mu say Bible no emfiri Nyankopon. Yesu bia existed. God of the Bible never existed. Nti wo ye Kristoni,
na wunyi ntumu a frɛ no na yenye anoba bai a ye frɛ no debate fa wugidie bra from the Bible no nso onfa ne nimdie a owo Bible no munye den embra wote de ameka no ade na ye mienu nimdie from the Bible any wugidie from the Bible enti Abraham bi Mose o debate according to nimdie a onya wo Bible num but who no wo ba wo di wugidie a wo Bible num na ye den e na eba enti se Abraham bi Mose dim o di nimdie ebesia gidie a na nimdie na ye den akanta gidie no because gidie no enye 100% wonye sure but ye ka nimdie a wo ye 100% wo proof wo evidence enti debate ko so saa ye che ye friend say red ninja obedi a e wonungwa ye gwa no lati ena debate ni mu a ye che Elijah Kwadu e de ye friend say papa bi e wo ye friend say mi refini din kakraba me kai ba ko no mo ya sofo mienu e wo tema committee 1 ye gwa mo lati de ye keka ho de ye nka ho asem but baby asem no ejina sesia no muntie asem bia ye wo point wom I want you to pick the point, stand on the point and judge for yourself. Either Abraham bi Mose is making sense or that Owusu Bempah is on point making sense. Na judge ma ho. Hwe yempa personal attack. Yempa se wo do bi mpo na nipa no oyem fomso a enam se wo odoma ne nti. Wa fom nti wuntimi nka nkire no. Yemfa sante na wiasi. Wo tie da meka no. Who did American? Fine. Enti wo man e koshi Owusu Bempah. E no free debate. Ye ko debate no. Odi kai ba ye ho, ye kwa no. De etosu mienu, e na ye ko na asori dem. Aha mu ntie yie. Me pam cho mu ntie mi yie. Se wo ye Owusu Bempah member na wo ha tie mi. Wo ye fa ne se common sense na wo ha tie mi. Ye ko na asori dem no. E na ye debate. Abraham bi Mose ni Owusu Bempah ye debate. And Abraham bi Mose e ka kire Owusu Bempah say according to ninim die no wo Bible no no. Wo mu say papa bi a ye fa no Jesus no. Mu si wo ba asase so no. Oye nsenkyere ni na say Jesus no ye ba gine di na ye di n'echi a Owusu Bempah gine Jesus ni di mu na onye nsenkyere ni. Nti ya kasa ye nim. Abraham bi Mose man nsuo so nani nsuo no nsa na Abraham bi Mose wa mboni trim anye nsa because Jesus no odani nsuo nsa nsuo odi nsuo dani nsa e ma nipa no me enti de wo Bible num e na Abraham bi Mose gina so e na odi yeden odi ma Owusu Bempah mu amanim wantumi besinne wantumi andani nsuo no ya wie Abraham bi Mose otoa so still was say wa open bra debate nti ogusu na oye no common sense family ye wi Abraham bi Mose ye ba Owusu Bempah so afa Owusu Bempah nko pia na ye nko tie di obeka de Abraham bi Mose ka ye no wa twa ni nyina gu eno no akwa kwose bibi foforo ase o hye de ase mesremo me pam chow muntie bebia ye fa ne sen free a ono so ye de eba ye nko tie a Owusu Bempah say Abraham bi Mose onimade ono ani popet so sa akwa no ye smart na nko no Owusu Bempah onya no e wo ye fa ne sen ni Kristosom a nko ye den nko pe that means Abraham bi Mose oye ade ana me boa according to Owusu Bempah enu ti Owusu Bempah the only way you can win Abraham bi Mose is to disprove him from the Bible. Use the Bible to disprove him. Me ba cho wutie, but Owusu Bempah to me. Wan to me anye, yen ko ase na yen hwe bebi ofiri ba. Owusu Bempah ye na adwen say, opeso weni Abraham bi Mose. But enye Bible no kwan so. Nti odi kan ye den, e ma na bread. O ma ni sika, me ba cho obi enti o. O ma ni sika. O sha si say o ma ni sika no. Abraham bi Mose is a smart guy. Ono onim future. Woni na wo se suban bi asa na wo hu suban.
Enunti Abraham bi Moshe ankasa ne ba ne puppet so. Ono ankasa ne ba ne page. E no beka kire amanfo se. Mepamto misremu. Asi mesi ama msika sei. Wa ma msika sei. Nti obi aya awe. Hwe. Won se baby asem na adu no. Enka Abraham bi Moshe amma. Na wa ma meka nkire common sense for say. Owusu bempa ma msika bia. Na nka owusu bempa na ebedi enim. Aba abeka. Common sense members munyeji. Nke be ko ne sen. Me ba to jeji o. Nke be ko ne sen. Yemfa won to nchen. Enti owusu bempa ka say. Kwan bi wo befa so a odi Abraham bi Moshe beye den beba Kristo sum no obeye den obeye oye ya wantumi owie ye na no se kwan bi wo befa so a obe stop Abraham bi Moshe e wo Ghana ha no obefa so me pa cho aha no bi amfa ntuni tim me I talk on point your friend me talking point me I talk on point your friend common sense family your friend you talking point the first asem oka ye ne say kwan yo obefa so Abraham bi Moshe beye Kristo ni obefa so nti oye na adwen say bia eya ho nkire bi na Abraham bi Moshe wom nti bia o mani sika Abraham bi Moshe be gina sika no so no Abraham bi Moshe abedani Kristo ni na o the Bible na yeden preach oye ya Abraham bi Moshe anya den wanye ntum Abraham bi Moshe wanye ntum nti that means ho no ye very say to me no Osu bempa feli ho wa feli weti watu ya nika wa manisika se ombeye Kristo ni nti wati yemfa won to nche yenko tie bioma ye free ade bi inciting like who push obi di akọ baby wo de asem hye obi ano wo ka asem hye obi ano wo de obi nsan hye baby anipa ni nye na adwin se obekọ a se nipa no kọ ho a ne ho ba kire no adenti baby a wo pia ne hye no wapem nti se wo koso pia da wo ha nipa no kwan be so yenko tie owusu bempa se Abraham bi Moshe kasa tie nkramofo mipacho obi antie no nyeji and then you find the judgment day between Abraham bi Moshe and owusu bempa de ebe ntokwa ne ba ye ntokwa ba nipa mieni ku wo ye judge wo na wo be judge Abraham bi Moshe makane side story wakana assembly statement me dia to me ka owusu bempa dia wanka sati me wi na me di wako Bible ni na watie de e de eko ena o sha se akwala kitwa wo kasa tie nkrambosum nti waye video bebre se Abraham bi Moshe so ye bemma de odi ya Kristofo no won fa nye nkrambofo no nhwe won fa nye nkrambofo no nhwe that means owusu bempa timi atrase hu say no I personally and my church members we cannot do nothing to that guy it is an etie dia omo the concept bi e dia to ya adwim say sebi mpura dia sa mesresa mekasa e wo page so e wo ya adwim say ye nuanom krambofo pentokwa sa na omo dia to ya adwim it is an nso enye sa na ti ente sa sebi e fa ne say e ya mo frɛ yem pepefo ye nyo pepefo ye frɛ yem pepepe eno ma ye ni pepe no ye pepefo ye mpansisie wuti da meka no nti na ye pepefo nti ye ba no se chale pepefo no na ye ba no pepepe ye mpansisie nti o mutu ye di se pepefo eno mo di aye pepefo no o mu nye pepefo ye frɛ yem pepepe ye mpansisie nti obi si sa upe esremni asisi no a na ompeni a wo so open ntokwa enye ntokwa bi na epe ye mpansisie ye just eye 4 eye 9 sa na yesuban tie eno nipa bia nso pepepe wo ye pepepe no na osusu bone ama enunti ye Ghana fo omu di atu etrim se ye pepepe fo no ye pentokwa nti owusu bempa ye na adwe se sa na tie dia ma mpia koa no emfa no kose nkrambofo anum na men kan kire nkrambofo se wakasa tie omo na nkrambofo nso le nye den embra nso common sense family me ka kire o se wonim nkrambofo mpenfo omu di echi a nka you kala nka obebo nsam omu temu papa omu shem me ba cho muntio nti
or insight and o push Abraham bi Moshe wakasa tia nkramofo so otumia so se oni Bible mu a se o se onsuru a e de onka Muhammad ho asem onkasa tia nkramofo mo anso ga na ha mo ha mo debate awaye debate Muslim debate waye be for waye debate bibiansu ntimi nya den entimi nsi afa yento aso e no sha se opia Abraham bi Moshe o de ni ko se MPP fu onsam me ba to wu tie se na story me ko no because hwe Owusu Bempare no squad anytime bia they will reply Abraham bi Moshe. They don't come out with Bible proof. They only come and insult. Me ni phone mienu. Me wo phone mienu anka mebo ba ko akere o. Di omo ye no ndura ya. Di omo ye no ndura ya. Omo ye den. Afro mu nim di omo beye. Me nya nduru me duru a. Nti omo hyase so omo di Abraham bi Moshe. Se MPP fo nsa. Na okasa tia mpenifo. Na okasa tia MPP mpenifo. Se na MPP mpenifo beba na omo kasa Abraham bi Moshe. Abraham te ya ya odien. But me ka kire o MPP mpenifo omo common sense member. Omo ye common sense members a obebo nsam. E wonso ebubu ono want to be yento aso. Omo wie ya no na omo hyase so omo friend so ye bonsam. Abraham bi Moshe no oye bonsam oye court oye bonsam oye bayefuo oye court oye bayefuo omo wie ya no tio omo wie ya no nam so wakodi aduro Abraham bi Moshe wakodi aduro eduro no kodi wako northern region wako voter region wako greater Accra na sabi enye mwani wuo se obi akodi aduro na otimi agi na aduro no so no de akanta mo Bible ene mo Jesus ene mo Nyankopon mati one baby a story ni free ba anti judge for yourself. Today is the judgment day between Abraham bi Moshe and Owusu Bempare the whole issue no ena me kire wo no sha asere me wo ho bibiansi wo mechi bibiansi enuti I wonder se mumu ka kire yen se si ababi omu gina no ya ade mienu last one no me quotation ba kire omu gina miracle so me wie ero de my listing hu quotation making kind na ma kire o ma ade se a me anytime be a menya chance to talk about Owusu Bempare ni mano I will prove quotation me the quotation ne ba hwe won me the quotation be gwa omu Jesus no ya asem na papa ni se o mpese obetie eno nso na meka a me gwa no me ba be gwa no sesi a me the quotation be gwa no me be bu Jesus sesi a nyam tere den na tie enu ti o mu se Abraham bi Moshe akodi aduru ye mfa no se eye no kore wakodi aduru but Abraham bi Moshe kasam no Abraham bi Moshe say ojiye na mama mbre bi utie de ameka ojidi ena so nyin ni kura obi a won way of worshiping ni Nyankopon obi a wo kwan of aso connected to ni Nyankopon se duro na ubedi na woni Nyankopon anante a emfo obi a ho utie de ameka se Jesus na obefa won so wo de ano no but man kan kire me say me manje me duro no na mama mbedi u Jesus eti a me nya nkwaje enka Kristofo nkasa ntia ya nka ye ni problem say ye de ne ye nkwase asema nka ye mbo ma so ye so enti se omo kire se Abraham bi Moshe kodi edura adenti na eduro na Abraham bi Moshe kodi ye no etimi overcome omo Jesus no ye nse no nso ye to aso baby aye dina se sia ye miracles ahana muntie bi enti me say there are many ways to kill cats enti number 1 or the bribe by anya yie eno inside ye against ye fan saying MPP any Ghana mpenifo anya yie owie ye no say ye bonsam ye occult eno no omo ka ye no anya yie omo wie ye no mo si wakwa kodi eduro eno nso anya yie afei baby odi ye gina ne say ye nyense nkyerene me patron ahana mesre so obi abetie na watie ni ye kwaye omo fa so dodge quotation kwaye omo fa so misquote quotations Owusu Bempare for example be from the Bible say
opese otwa Abraham di Mose ti na wukọ Bible ni mukura Elijah etwa akonfo ti sa no kan mesrem common sense member bi a wotie misesi aro common sense member bi a wotie misesi aro baby ami pese baby ami ba be kan twa ho na bom monde ni na sanima owusu bempa mami ka kire ne se Yahuda nsanwa kwaji me se wa bon e wo Bible num onim Bible mu so be kasa eya won kasa monka Bible mu asem biem na onim hwiwom wa bon ombra na me nkyere na ade e wo Bible num me si so biem me se mun kan kire owusu bempa ne man se e ba ne Bible mu a omunnim hwe omo bon omombra na me nkyere won Bible num na adu bi nti e betena ase kasa ka kire me se me no hwe eya me hwe atade na me de beti ha no me de betena ha no eya adu bi nti eya ne kasa mnduru ano hwe ma study no eya me ba ha o hwe atade na ya me hye no na o kasa fa ho o ntimi disprove me da se matu quotation na akase quotation amatu enye ti se o mutu quotation me be kire o say enye no they can't do that but oba say na hweye ye ba hweye nim e come de me ba cho e come de ma be sire sika wo ho na adu bi nti ma be sire aduane wo ho da sana metie sana menimitie se me yo e come de mi yo you never see the value is the same the face is the same enunti sa de robega ya onyai se na e come de me obega ya onyai menya akwala e come de mi anka ma hu bebi amefa menya akwala e na o ka say or medical ye fa say report me medical report na wono na ayedien nana edu binti me ne wundi nkomoda bia time ankrofo bi wo common sense family e na me ni omudi nkomo a e na omudi manum asem ma wa I don't care me ni problem. The past is not the present. The present is not the future. Who tell you Mikano? Na nipa say you suro nipa. Say you suro nipa. Wo bia wo di manum asem. E dia koma na edu binti. I don't care. And I dare him say ombra na ombebo manum asem emfa nkyere na obi antie bi. Ombebo na obi anya de entie bi. Se me ma be sire sika wo na edu ho a munni asem papa bi aka yesi Bible no mabon mombra na mumbe kotu na munja yakodi edro edro over Jesus Christ edro no an yedibi mi refi kura nka mi family dey kura ba life mi refi chale hwe me back nim ai hwe nchen ho edro bi se wo yibra yedro bra ha mi fan chiro no say edro over Jesus Christ. If obi be ko eduro so na wo ko Jesus na yase na eduro wura no wati ni abefa o Bible no na o sa de ahwewa and e wu Jesus no geneti di na bra na enko eduro so na bra na enko eduro so afa me ba onsu be mpase hwe I will repeat this man me se si amagi permission e wa Abraham di Mose wo se o ma me ncheke owusu be mpa o ma me nye nu hu aduma also been part in the squad. Yahuda and Simon Kwaji. I'll welcome you. I'll use the Bible to whip you. Unsembra video me want to be yano. With Jesus. Me say Jesus ekasai. Share. Also been part in the squad. Mungo sunya Bible tom. Mungo sunya Bible tom. Na mabang. Hey, also been born in man kadibet no wamma. Onim kadibet no wamma. O teso papa no me the Bible be ku na to atwene me ko to Bible sa banya kuma yale me na kam kire o eyo because eya men kasa e bia me kasa dede. That is how I was programmed sa na me de enete na me ko to ade kire osisi a so la ya kwa me nyam ko point no so why and that topic no me ko so why where may be prakwem Matthew chapter 12 obiantie verse 32 na mo mfa ma usu bempa mami tie me si Bible no wa bonwom
wabong onimshi from Osubempa to Edubiti to Bakono so ye da gombani to Matata ye ka omo train no bomwa sebi omabong so muni made do muni made ba Bible no de mo mo mfa makora mo bon ti so mo nyame omunimshi omunhushi Matthew 12:32 mami nka na ti Pastor Amen kai obati asem sesi a Mfi say ye ba ha ye bedi agro Matthew chapter 12 verse 32 Mami kai na tie verse 33 ni 32 die Was it anyone who says something against the Son of Man can be forgiven. Anyone who says something against Son of Man can be forgiven. I don't know who should be empire kwa. I don't know who should be empire Abraham bi Moshe ekon. Ewa Bible because Abraham bi Moshe say Jesus in free Nyankopon. Eno who should be empire dabi. Eno Jesus say Obi obekasa ti onipa ba Jesus no. Monja ne life man no. Ye de ne bone be che no. No obi obekasa ti a kronkron no. Ono wa asem. We are speaking. We are disproving Jesus. I don't know why Owusu Bempa should come and fight for Jesus. Meanwhile, what Jesus said, so be kasatiamia, monyano. Enti papa mi se wo bonga, wontemase. Se mi se onimu hwe a, obaka se mi di na atem. Nyeso onimu hwe, but onim Bible num. Ere na mpesa moti ase. A people like Yasuma oni ho, mesuro, mefa me nkwa metima ye ho adwuma. Wala tu wala sa metimi etu na masesa eno wana no afọ bebi ayegina nie obi anko way back ena maka no phone ba ko ka ho a nka me bo Owusu Bempa ni mu asem won se Owusu Bempa ba ye no o kan se sena ba adifu ye no eno no mo pese o mo ye den o mo ye o Bible nu ensankyereni mienu na Owusu Bempa bo so o Bible nu emu mienu no ebi ani Bible nu Muntie miye ebia ni Bible num na enne a migina hai me be manu Bible mu nsankyerene ye ko Bible num a Abraham bi Moshe say no pastor in Ghana can perform the miracles in the Bible in my sight. Say Bible mu nsankyerene obia ni ho eno nie Owusu Bempa yanko tia wo say because woko Bible num a Bala difuo no ye fa ne sen Elijah etwetwa wonti afemu ntie eyampa Elijah etwetwa bala difuo ti ba yem bisa se etitwaye no omo ye nsankyereni ni wiei ansa ye etwetwa adifuo ni ti ana ye etwetwa adifuo ni ti ansa ye nsankyereni no me question ni biem adifuo no ye etwetwa wonti as miracles Ana omu ye miracles wiei ansa ye twetwa wonti me say Bible no omu nimu pa e omu de doje to sweet their case eya de na twetwa bala di 40 Elijah ka say mumfa na ntwe mbra mumpam na ntwe mi so bempam na ntwe na munku na ntwe no na ye mfa nye nsankyerene se mutimi freja munkumi se mantimi am freja mmekumu o mantimi am freja no ena Elijah ye den etwitwa wonti ena Owusu Bempa di ko gina mu se uko Bible num kura Elijah etwitwa akonfoti ya ntwitwa akonfoti because of miracles or before the miracles ye twitwa akonfoti after performing the miracles utie mi ye nto aso number 2 wose tetrema Bible num ya ntwe obi atetrema o Bible nsankyerene obi antwe obi atekyerema nti Owusu Bempa ye per miracles from the Bible enu ti na Abraham bi Moshe ka kire wo se dan nsuo nsa endro nso mekan John chapter 2 edema wo se wo ka se Jesus membre obeda ni nsuo ana obeye nsankyerene no na mbre no nso but don't forget time Jesus ibeye miracles no ensuo na ye di man no a
o se ne mbrɛ so ye no time a ne mbrɛ so ye no nsuo na no dane no nsa. So I wonder why you are dodging miracles. Owusu Bempa is dodging miracles. Or dodging on to me, yeah. I will quote you say, yes, nkura ba asase so no. En sentre na mo se Yesu ye no. Yesu na nye sentre ne baako. Me de be kire o sesi a. Nti wudi n'echi a, you can never do miracles. Who to me nye? Nti Elijah de no go quote you no. Eye the miracles before atwatwatire. Enya atwatwatire before miracles. One say, Oma kofa asole babi. Oma kofa asole babi say one be video. Say nana edu benchi ne maame. Say nana edu usuro. Abraham bi Mose ka say ye di uti. By experiment example no say usuro. Nti wa kofa asole ba. Say asole ba nambra. Nombe ka say odi osuro, omusuro papa. Nana edu mako kofa maame bi say sister bi o fi say yesa. Nana edu be wanyi edu wo maame nie. Wo maame nie. Wo se so ya wo maame afa na bra na me test ne hwe. O ya wo maame a, sa wo se ampa o ya wo maame a, ensa wo kodi Yahuda. Fa wo maame ne bra na me test wo hwe. Se echi a. Sister yo to ya wo maame. E na ma che da ma na boduku bi. Na on sa agorowa. Hwe ye smart simu. Maame na wonde na du maame. Oye comedian, oye comedy. Oh yeah, wow. Oye comedy keke. We are very smarter than you. Yeah, smart same. What is I also oye wo maame a. Fa ne bra. Na me testing wo mpam. On ka say maame. Maame na eka. But maame na eka say, ye fa ne say, me ba ni na edu. Enti e bia na edu we are where me tibi ntire. Nya na wo ka say oye wo maame. Maame na be ka ye. Thank you. Point of correction. Me da si. After you to answer. Me back to the miracles. Ave ma me dia hwe. Baby awesi adu na. Wo da do bi enya yi o. Baby awesi adu pa. Sa wo tena si. Na obi di book we. Obi kinkan book we. E di be kire obi bia. Minia wo hia disua. Sa book we. Me, you can cheat me. Wo betimi asisi me. But men ya what you say with the Bible. O ko fa dictionary ai bia wo benya me e ho na brofo akese wo. Ba say with the Bible pa de mba no. Mba wuntumi. Ave miracles. O say Abraham bi Mose o mbra. Na ye ntwaniti, na ye mfa etini nsi so. E na common sense. E ka kire Abraham bi Mose say the battle is between Owusu Bempa and Abraham bi Mose. Enunti Abraham bi Mose se ono Abraham bi Mose obedina ho na ye twaniti a wehu de esi ye no wehu se wudi etini si so na Abraham bi Mose eba back to life a obesa di timbiem aiso obi kokoma okokoma na ubisa no wo ka de esi na kire na obeka se wo buwa me ba to utie wo kokoma ti se woda di ebesi aiso obi ada na oda ye no bia no ho apa na wode ntoma kata no so onim di esi di ekoso no onim onyare na wo ka kire na opa no beji adi opa onyindi eni ti Abraham bi Mose say the best and the simplest way ni say in the Bible Nyankopon okuni ba any example any certain miracles any mayen nipa di Nyankopon ku Jesus enti die wom nie na na Owusu Bempa wo ba ni edubiti yenkunu Abraham bi Mose gina ho Owusu Bempa ye den egina ho enti se ye twa na na eduti a Abraham bi Mose be wo se no ye twati no etini roli e wo Independence Square no Owusu Bempa di tina tigidi na ko tamti no side tina besiso na Abraham bi Mose aka se ai ampa watimi aye nsenkyere na Owusu Bempa eni edubi nchi si Davida omuntumi ejisi Abraham bi Mose na mami for quotation job Abraham bi Mose is not a fool. Even Elijah na okum bala diforo ye twinsi kan ema Elijah edwane Nyankopon nipa mpo na adwane na ye say
ye ndi nyankopon no Bible na echi no tio nyankopon nipa Elijah odwane ye twisi kan ena Elijah tu mirika odwane ko se nkwayem tie ye no book we wunnim na wudi book ye ba yanim de ani ba yew ne ye de be gwa out say ye de gwa Yesu ni owusu be mpa no tie me kan First Kings chapter 8 Yusuf verse no 8 okay Yusuf me da say chapter 19 hwe from bi Moses suma boy na ma me pass sisi ana no ye ndi abro First Kings chapter 19 me be kira Elijah kura ye twisi kan ma Elijah dwane Elijah no kura mo si oye nsentrani furo oja no ye twisi kan Elijah se hwe ufi se majimi min nyina wo ma mo mbekumi Elijah tumirika odwane ma min kan kira First Kings chapter 19 temun kan kira usu be pa se ye nyimi obi anyimi o won nsentrani bi miracles bi a o wa solema o wo yemuma wa wo yi ni banye example on ko pe nyankopon First Kings chapter 19 o say King Ahab told his wife Jezebel everything that Elijah has done and how he had put all the prophet of Baal to death. Jezebel King Ahab catch Jezebel say what would their Elijah here no Elijah ku akonfo ni nyina story corona yet waso. She sent a message to Elijah, may the God strike me death by this time tomorrow. I don't know the same thing to do to you that you did to the prophet. Enuti mami de catch Elijah say Elijah aposum na de na we akonfo no ye be ye the same thing. Hwe won say owus meto aso won so owus be mpase ye nko sign na ban sign na ban yintum na ye ntwa Abraham bi Moseti me pa to ye twa Abraham bi Moseti na ye de asem no kokota wanti bi amfa nsiso na ye de asem no kokota lawyer ben ene be ginam court ben ne be di asem no o mu fi say ye ni ade ye ko du kota o su ban pa be ka say lawyer aban sign aban sa dem say min kunu enti mindi for because aban kuraji tu aban sign you me ba tawo tie enti e be ye foolish case because aban sa shase ye nyimi yo ye wa adwi yo ye di adwi ne nanti e na mudi book nanti nti na mo ho kire mo no me 12 verse no so Elijah kura adwani sika no na Abraham bi Moshe ye to aso o say may the God strike me death me to aso o say Elijah was afraid tio Elijah kura otimi freja Elijah otimi freja kura o afraid Elijah was afraid and fleeing for his life. He took his servant and went to the Beersheba in Judah. He fled. Elijah was afraid. Elijah no try to put tina. Ono so ye be try to tia tika no. Odwane. Ante ya van say, "Owusu bempa, utwa Abraham bi Mose tina wantimi amfa nsiso a, na wo dwane ayanya wo de an. Wa dwane ne." Tira me ka tira mo say, me ka tira say the Bible no onsuan, onim book no. Book we die onim. Nka wo ye sofo ye evangelist a, bi anko ya ade kakra, but wakoye diifo. Nti na wa bon no. Me to aso. Na ha be ka tira Jezebel. Elia yo en nyina, ne dia okum adiifo no nyina, nkrante anu nyina. Na Jezebel suma abofo ma no ko Elia nchen. Sena nyame enye de enye verse 3 na ohun sa no ne nkoati a osori ye koduru Beersheba a eye Yuda no na oja na bofra no wo ho na onu de onante esre no so krokro kwan a okuta na sese bi ase na se eye a afi ewurade fa ne kra beshe ne janom nti Elijah ye den odwane ye twese kan e ma Elijah ye den e de hye minia ye jeji o who is on point now aso ye to aso me ba tira o se
the miracles in the Bible. Some person perform miracles. As a some do and an example. Matthew chapter 9, verses number 29. Matthew 9:29. Messiah verse 27. Nathan. Also Jesus left that place, and as he was walking along, 2 blind men started following him. Take pity on us, son of David, they shouted. When Jesus had gone indoors, the 2 blind men came to him and asked them, do you believe that I can heal you? Me pacho, obi antie question na Jesus yi bisa ya fa ne sen enifrafo no. Obi antie question na Jesus yi bisa omu no otom. Enifrafo no ba Yesu nche se Yesu. Ye ni efra, ye pese obi ye ni. Upon Yesu ntumi nyina. Yesu bisa omo se, mujidi se me Jesus, metimi asamoyale ana. Mujidi se me Jesus, metimi asamoyale ana. Iti mi ka kira wo se ye ba miracles mumu e Bible no mumpo a Jesus never did any miracles without your faith. Iti ye wo miracles ye won sentreni bi ya e ye mu na mu wo gidie no mu na ese se ye gina mo so na ye de ye sentreni. Mu na mo se mu wo gidie no ese se ye gina mu gidie no so na ye de ye sentreni. Iti na na du wo gidie me papa wo su bempa wo gidie ye ngina wo gidie no so na ye fa nye sentreni. Jesus ka kire oni friend ni say wo gidi say me Jesus metimi asawo yale ana. Iti before miracles ye gidie ena ye no ye ni gidie ye mu a Christopher ena mu wo gidie woji ejina gidie mu dada nti munyina mu gidie no so na momfa nye nsenkyereni period. Munyina mu gidie no so na momfa nye nsenkyereni period. Yet was when Jesus had gone indoors, was it yes sir? They answered. Then Jesus touched their eyes, said, let it happen just as you believe. Tiemio, Jesus said, enye homa send me a wuji dino. Enunti, netinti ni tia ne said, say ya de na du be gina wa. Enye homa owusu bempa, said ya ojidi no, ojidi say, na du ojidie, owusu bempa ojidie. No munjira omutu ni jidie no so no muntwe ne na eduti na owusu bempa jidie no onfa ni jidie no emfa nye den emfa owusu ne na eduti na onfa nsi so na asem fa na asem ko na ye no ye so yenye den obi se me repeat Matthew 29 point 29 but me shall say 27. Jesus left that place as he was walking along. 2 blind men started following him. Take pity on us, son of David, they shouted. When Jesus has gone indoors, the 2 blind men came to him and asked, do you believe that I can heal you? Yes, he began to say, Mu ojidie say me Jesus met me asamoyale. Anukura ahana lifted the power of Jesus. That means Jesus cannot perform miracles without your faith. If you don't believe, Jesus cannot perform miracles. We don't believe Jesus cannot perform miracles on earth. But you, the believers, Christians, Ogusubempa and Co, you are the believers. Munina mujidie no so na monfanya nsentreni na yenko. Oh, phone lines. Me ni phone na me o de be throw. Phone ba kuya na me use me ni phone na o de be free. Why? Then Jesus touched their eyes and said, let it happen. Then, just as you believe, so before something will happen, it will happen based on your belief. And we don't believe Jesus. You rather believe Jesus, so you can perform miracles in the name of Jesus based on your beliefs. This is the time we need to judge Avram Moshe and Owusu Bempa, the outcoming of Owusu Bempa,
and the outcoming of Abraham the Moshe. Sesi no usu bempase yenyen sentreni. No no sentreni no ode ba ye no. Etre se yentwa Abraham the Moshe ti. E na me ka kire ne se yentwa obi ti. Yentwa obi ati e wo Bible no mu mfa nye example. Ye dani nsuo nsa e wo Bible no mu. Ye twa obi aso e wo Bible no mu. Ade nti na wanka se yentwa aso kwa because ye twa ni pa aso na yemfa nsisu bioma the person can still live because of na dream born na ewo ni trimunti e no se yentwa ni paniti. Me bacho Bible yi according to mo Jesus wanyani owufo. Peter wanyani Dorcas. Jesus wanyani Lazarus. Yesu wansa kwata yale. Yesu enifrafo wambi omani. Yesu se o ma emumufuo kasae. Bisa won se adenti na owusu bempa Bible kakraka ye da ho. Nsantirani bebre a Jesus ye no. Jesus nyani owufuo no wanka wasem. Peter wanyani Dorcas owufuo no wanka wasem. Peter eni asuafo no omo kwa asori dem ewo Acts chapter 3 omo kosia obubuani obi ontimi nante omo se yeni sika ne dwete but in the name of Jesus solena nante adenti na papa na nka wasem because onim se Ghana ye woni frafo Ghana ye we mumufo Ghana efunu wo ho Ghana esutifo wo ho Ghana akwatafo wo ho nti so nim no the first side now ne ho beti no Njomusu bempa I am throwing this challenge to you in the absence of Abraham bin Moshe say we see Yesu wotumi now you want to prove that Jesus is real Yesu onyani ofuo nyani ofuo maye yembodwa ube nyani ofuo tu Yesu anifrafo mienu obie omwani ye anifrafo mienu beba Yesu osa akwata yale akwatafo wo Ghana ha ye bi mienu beba Yesu ebubu afo omo ntimi nante ye se ye mo nante ye bi mienu beba nti obenya ni efunu tu enifrafo obebie tu weni emumufu omo ntimi nkasa enokra de me ame obi wo mi fie medi tu beba ene nka waboa magusia pa na akwatafo obi a ne nsa atwetwa akwatafo du na Yesu nsa won yale na emu ba ko pe na odi asida bayo ye bema akwatafo tu pe Yesu bia ne ye 10 ye hawo ye bema omienu pe Yesu twa obi aso ye betwa edu na edu ana matata ye betwa na aso na fatan. Common sense members and the members of Owusu Bempa should judge who is on point, who is proving the truth, who is lying, who is dying, who is crying. Obiama na ninda ho. Obiama na ninda ho. Obiama na ninda ho. Obiama na ninda ho. No mo di book yi da. One say ye lock it down, ye be no lift up no musa nka sorry. Te me ka kirem Abraham bi Moshe ka say ye bien solio yam bien solio the church will never be the same ya bo asole yale Christianity now a Christosum yale kesia ti Christosum sa yale no obi antimi nsa yale re be koso abo mo sa yale we ene di Christosum be ko wuom common sense ene Christosum be ko wuom coronavirus ene Christosum be ko wuom me na kam kirew. People will not attend to church as it was. People will never pay collection and tithe as it was. Now people are thinking, in the name of common sense family. In the name of common sense family, people are reasoning now. Temoba, nama betro, bush, mama beka, and sema, fan fasobiama, personal attack. And I Yahuda na, where you may say. No no kura enya abobo ya na otwe ntibien abobo ya fo mo okura mu oma ntibien ki no kura na wo ha no
I'm say lockdown na go down. Ti me pompe me ko to aso. Eh better since I say me twa bobo ya since o beti say me makọ wi ade. Eh ende kura de wanya. Ene kura de wanya papa. Say mo ti say come de me na makọ wi ade. My common sense tell me every work is a work. Me yere me honam ye ni ya. It's better I'll treat abobo ya more than I'll steal people in the name of this book. Now the name so we do my man. Mr. Say me bisa sa. Never seen the people wash out. Now you make a correction test. Nari. Asole dem no. Won't me kan tell me say ye ni asawo fo ho. Ye wo member bi asawo no obo no de abeto collection. Won't me kan tell me say wo members na obi nya kronfo obi ya roba okowia no de abeto collection na waje no de akoto collection mo mpesi ka fi but obi ko gbo asawo no de scan bad ya enu de abedu aso dem no yesu mo ja ate ho anointing oil wa edan obusunsu ni bu beto correction ai e okura edan okura e friend say agrada de collection man enu de man ka ho asem mo si abusunsu ya nkwasi asem agrada nso oyo obusunsu ni oye konfo na agrada nti sika na odi free na so ye so odi free bo so nso de ba ye no de e hotel yesu mboja ate ho anointing oil in the name of anointing oil the blood of Jesus yesu mboja ye den ate ho ana me boa se mo fa bi nya djuma me ye se ye the bible ba bom sa hwe ye the bible be gum asole ye the bible be gum asore me na mkam kire mo ye ni mu atemo ye mo ye the bible ni common sense ene be wini mo P black na aba no ye to aso Luke chapter 7 verse 50 mo batin sem let's think your friend say sa P black no when you give me your small boy fresh guy odin huni who tell America no and I say we fresh boom fresh guy I dey abake netia common sense tell say emfa abake ntia mo na musi mu di Yesu bi mo mfa mfia no entia mo in the name of Jesus mo mfefe mo ho ano ka mo behu dia coronavirus be yemo mo adwane in the name of coronavirus ya to nsoli mu ntimi nya hwe yes P black is here P black King Kai number Luke chapter 7 verse 50 what bia King Kai se si akromo for your times no se si ahomu use your times no baba mu na am say hwe do mo kire e dey na mo baba mu to aso e what say Luke 7:50 what say na okache wan say e no ka kire oba ne say ojide ajo wow e oba bi hu asem yen ko verse 51 ko top na enye de what say verse 51 ba o say ente Ghana hana ye di Bible agum no obi aba wow nti ndura me kan say it's very you find it difficult it's very easy to lie to the people than to tell the people they have been lied say wo da do obi a simple ba wo na obeba bontia beka say ya da wo no na wo na wo asem nti mpenifo se de owo oba kwasea no wa mre ti say de oye den otete no Broni na obeda ye no ono ba ye no amro na mbom ye na ye ba na ye bewu se broni abeda ye no ye na ye wa asem bo no po people are go bi akinkan en to so ye be pon sesi a Luke 7 verse 44 was ordinary e chere oba no Jesus e na ye o ka no asem Jesus jani nani e de chere oba no na osisi say e no osisi mo say so mo bayi say wo mo bayi me ba ofie wo ma me nsuo engumi na ho wo ma me nsuo engumi na ho na obayi die oni nsuo afọ na ho wa ba besu odi nsuo e de afọ mi Jesus na ho odi tiri mi amepa ho e na odi ni tiri ni papa mi na ho wan fi ma no wan me ba ye no wan Jesus opekis Jesus opekis na be ma fi be ma no a enye gayism enye practicing of gay Jesus see Peter wan finano to ase what's not wan fi ma no na obayi die e se me ba hai e se me ba hai onja me na ho fie na wan fa engo ansra me trim me ba ye no wan fa ngu ansra me trim na obayi die ode ngu hwehwem asra me na Jesus ye lie ye mema be ma wo ye lie ya we aya we ese wo kan se me be mo ba ni timu aye ne de ara me boa
e mema na mo ha no me boa ye nyino bia ye like that obi a o girl obi a o wife follow up na e follow up amamfo ye follow up nyina oye me ba ofie no ma mi nsuo oba ile ma mi nsuo no oba de timu aye ne de omu fi se ye boa oye lie wa ha Jesus ebi o John chapter 4 baby oye Samaria ni girl ma mi lie no opamu sia ho so mo te ayo oba be lie no opamu asuafo se mu nkokoro mu nkoto aduane bra on pe asuafo stop o bia Christos to many maguasi. Yes, only maguasi. Oh, yes. Wow. I had there. Yes, or person your line. John chapter 4. Korabokai. Osman is young for some Mungo Krumko to Sonia Janebra. Why a smart of a banner why you lie? May I show Sacra? I want to grow Mia and some beba. Transfer. Now, wait to Mr. Mose. Wait to me, as Mr. Mose. What in the bonnie at Dawson is free. Yet, Bonnie at Dawson, Mamma Diano, and I'm some Mamma Besunti. Jesus say or in the body of freedom. If you say odopi. If you say or odopi, and yet or dona or catch us or yellow, goes or brass madam. Odopi. To say, Nadia, what dick a crabby if you know. The Odika crabby be free, Or doka crabby. or doka crabby. Now, I say. Or catch say, What the bonnie if you. you don't want your fruit. Now, one was saying. 1 hour take the 1 hour tell the dear. If you say, can say. And almost as you say, When we are the body free. ah, mammy pen, I would the body be free. Now, Or catch one say, would you be agile? would GD iron? Agile. According to Jesus, say Jesus may send Jenipa, and dear Jesus Ginaso, Eddie and Tenny, and you say 1 year GD answer. GD Nibi. Also, Bampania Christopher GD and Mumu will be dada. Into Munina Mujidi so, Namunian Saint Tenny, Nayan Koyanim, Munina Mujidi so, Nayan Kan and Edu, Nayan Koyanim. Because the Nedu, I can't video Muse, or your spider, or your Nancy. The bad idea for no the Nanke, and a example. Abraham Moshe and also Ben Paddy Bait, yet the Nancy. I would Gina Homa, Nenedu, now you are example. Now grown at me. Have you to us? Nancy. Matthew chapter 17, verse 20. Matthew 17. What they are far wrong way. What they are far wrong way. What they are far wrong way. Mundi Mukura come on fire and come on fire. What they are far wrong way. The Abubakar, what can any party? Munishi can you? And then Abubakar, Abraham bin Moshe, or your awkward, Abraham bin Moshe, or Moshe, what are you come before? Usantisa, Abraham bin Moshe, Moshe, what did you before them? Usantisa, Abraham bin Moshe, where dear grow, Abraham bin Moshe, why you born some as a Munishi Kabu, Munishi Kabu, Munishi Kabu. You don't have nothing to say unless you insult. And an insult is our salt. Moody atemno. And only senior yedigum kwan. Once and we am kwan and chin kanwa and goyi. The moody atemno. The video I mean, you better plan with atem the years is here. The only and drama. And I made the Bible reply or more, me disprove or more, will be anti me carrying. To assemble people. Matthew 17. Matthew 17. Verse 20. Verse 20. Now, also one say. What's the one say? If you say Mujidi swa. If he say, Mujidi ede, Mujidi ede, a Christopher, also bempa, Mujidi swa, Mujidi ede swa, who say here more Jidi, and come to so say Mujidi ede swa, ye dear funu beba, a fununa yadi bano, yem pay funa, or wound and sayo, ye bekwa kushishem, yakomotri. They are shared day today, Funa Bano. If Funa Yajinabo, Yajin Yamun so in that to a guno. In the name of Jesus, and you would GDNO, oh, Banyani Funu, Yekunyani Bonnie Gassan. Everybody, Everybody, come here, and yet what I ever come see common sense and one. So, video because I said, and draw or video, you said, homophobia and Abiobiani. Oh, Banyani Funu, a Funu. Yam come watching. I give for forever. You be come see the cemetery. Your friend said, your cemetery no ha. Oh, me if you odi. Cemetery no way to higher. Audu. Audu me. You be come Udu me. E Udu me one mo wo kwanya ni pa. Tashan pe if you say Ujidi so a. Kan Was it no crime say? no kura me say mo say. Na say mo Ujidi say snap before. Ah, Christopher ti. Mati, akura bi adanse ese Kristo ni bia ni jidie. Enti ye mu ye pe, mo nyai dede mo nyai tobe o Kristofo. Mo ni jidie ne, mo ni jidie chena. So, do you want to tell me who person will catch them say
gidie na Peter nya ye na odi nyane Dorcas no be si Peter so be si sesi a obi anya sa gidie ni o si se nka mu gidie kete ti se sinapia ba me pa cho mo na mukukọ Israel mo nsan ko Israel na mo kope sinapia ba aden ede ha ma di by force say book no munni mu by force say mo fanya adwuma na force ya force mo o si se mo gidie se sinapia ba to aso Anka be ka che bi boy say enka mo be ka kire bi boy say tu fi akono wa fa kono wa na ebetu so Jesus oyen senkyere no based upon wo gidie mo gidie a mo nyen senkyere ni senkyere na mo be yen so mo obi nkofa senkyere ni outside the Bible mo fan senkyere ni inside the Bible senkyere no nso enyam na mo betusu yen ye betusu yen tusu ni pakum because yema mo chance say mo ntusu a mo adwinfi na wo mo timunti mo betusu say yen ku nipa yenu yenku nipa ye gi nipa nkwa inti ye betusu say de wawu na onni nkwade no mo nyane no no nya nkwa na ye ntoa so inti say mutimi nyane efunu 1000 mo wo members 1000 mo hia members sesia members o mutie sesia no dudu ona ajai nti owusu bempa we kura de senka debate ne ba so a eye way of eye kwan obafa so anya members enti nke efunu nu omu na omawu nu wonyane omu nyina omu ye wodea ka wakọ ukọ samempoma wonyane omu nyina na nka wode abekọ wa asọrọ ho na collection tight atimi abamo ye nkasa nche ye bibia besi a em say judgment day between Abraham and Owusu Bempa wa hu de ekọ je di fama ho mema the outcome of your friend say Abraham kwan of us so by me wie na me chiro Owusu Bempa dia mo amahu they are dodging the debate omo dware debate no se beba so a se omo ye nsenkyere na e wo Bible no yesu na ebetusu nsenkyere no wontimi nka kem say ye ntusu nsenkyere na wo na meka Abraham bi Moshe na me dey accept say Jesus is real. Oh, so for Jesus to be real, you have to kill someone to show people that Jesus is real. You better shout out. Boatin Dominic. Yama Wakwaba. Momo Asante. Na Momo Asante. Ujina Swache. Yama Wakwaba. Why are they papa? Echira mecha credit. Echira mecha credit 5 CD MTN. Echira mecha credit 5 CD. Nti echina wa obeba so first no. Mecha credit 5 CD. Nti o credit na 1 5 course si anani nyina nsa. Na twa echina 5 CD flat MTN meche. Ena Eric Gusi Amponsa. O say ya de papa. O say o pe common sense family asem. Na nya common sense ne ba ya sabi. Na oyo dwan by this time ka wa ya bedane ya fa say nantwe but common sense ba ye no wa free odwan ti biam aba ba ye nipa banka nya common sense a ka se si a wa free na odwan ti biam adane nantwe te ya beda ye nya Gusi ase wa ya de ena bless ye da ase J1 ye da ase Catherine Kuma ye da ase ye hum nyina maya de papa common sense family enye mwase dia maje no eso kese pa Abraham bi Moshe si minchia me na mase so da mase mbrenda nyina wiane na jo oda da bi o kai mo so mo hoda ye maya de papa em se gusa ye de ye dua no enche ye besa ye den akokrum dia ye no dro ani ada de se no boss Abraham bi Moshe oba ba ye den odini nyina ba ye de update no be den beba na yenya Erigusi waya de Erigusi so waya de papa waya de oba de ni na nanu nya de enhira waya de what type me person or type pa onim type wo ko school ena raskotoka kotoka one michia waya de Ahmed Farah na shedi nipa no doso ntimi gbodi nipa no doso ye de bibia besia common sense ye say adwene nya adwuma monam ne bebre embre papa mu ye boss ena mo be de ebe kasa still common sense family forward ever
backward never. Yeah. Bye bye.